Project organization. This is a one module that's in a project management paper of BBA, Mangalore University. Let us see what is project organization. The project organization defines the human infrastructure of the project. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ human resource in the project. This task is designated to define the project organization chart, roles and relationship of the project team. As I said, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅವನ ರೋಲ್ it is clearly describing the organization, project organization chart, who is in the top management, who is in the middle management, or who is in the lower management, or in that particular project. Not about the organization I'm talking, it is only exclusively to the project and role of each person in the team. Okay, maybe the manager of the project irbodu, organizer irbodu, athwa layman irbodu. Everyone has their own rules, roles. The organizational structure clearly identifies roles and responsibilities of each position, augmented the existing role definition where necessary to cover all of the responsibilities. Yeah. The project organization technique provides a standard set of roles and responsibilities which can be customized for a particular project. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೇನ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ದ ರೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವರ ರೋಲ್ ಬೇರೆನೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ರೋಲ್ ಬೇರೆನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಯುನಿಕ್. ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನಿಕ್. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ರೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಕವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೋತ್ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜನರು ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. Okay, so next is types of a project management organization. See, this is a functional organizational structure. Illi ಏನಾಗ್ತದೆ, see, we have clearly charted. One second. Yeah, we have clearly charted director, manager of marketing, design, development, manager of testing. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು one marketing function we divided the design function, project ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ we divided, and we divided into ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೇ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್.
Okay, and these managers also will be communicating or coordinating. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ, ವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಯುನೋ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, these people are working on the project. Okay, this is about functional organizational structure. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ expert manager. Okay, this is what functional organizational structure. Let us see project based organizational structure. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, project A is having analyst, architect, developer and testing. Project B also having the same people, project C also having the same people. So ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, manager of marketing is communicating with the design manager, development manager, testing manager. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವವರು, ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ದೇರ್ ಬಿ ಎ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೀಮ್, ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಡೆವಲಪರ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ we have a matrix organizational structure. Matrix organizational structure is a hybrid form. Hybrid form ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it has both say project based structure ಮತ್ತು functional based structure ಅಂತ hybrid ಆಗಿರ್ತದೆ. It loads a level of project management structure and functional hierarchical structure according to the relative power of project managers and functional managers. In practice there are different types of matrix systems, respectively functional matrix, project matrix. This functional matrix ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ functional managers have greater power than project manager. ಅಂದ್ರೆ functional manager have greater power than the project manager. Functional matrix can provide a better system for managing the conflict between managing the conflict. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ can provide a better system for managing the conflict between different projects. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರೈಸ್ ಆಗುವಂತ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ one particular project is divided into different functions based on the project. Okay, so for different functions, these all the functions are coordinating well or in connections. So this is in the matrix, this is what we are talking, that this avoids the confusion between or intricacies between project to project, because this entire structure or entire matrix is working only for one particular project. ಅಂದ್ರೆ 2-3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ what we say, we are and we are working on that or coordinating ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ that will be easy ಅಂತ
ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that functional matrix is not giving any intricacies or any problems of you know clashes or conflicts between different projects. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2-3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ prepared for every project. Okay, next we'll be having project matrix. This matrix, project managers have greater powers than functional matrix managers. Project matrix can increase the project's integration, reduce internal power struggle. Its weakness is poor control of their functional areas and dispose to project inflation inflammation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ this what happens, they are working in a project B, project A, project C ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. Next we will be having balance matrix. Balance matrix, functional managers and production project managers have the equal powers. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ and project man working in the sense they are the leader of that project, and matrix ಅಲ್ಲಿ project manager is the leader of the team. And here balanced matrix ಅಲ್ಲಿ both project manager and as well as the functional manager as well as the what we say project manager, both are having the rights, equal rights. Okay, balance matrix achieve the balance between technology and project requirements better, but its establishment and management is very delicate. ಅಂದ್ರೆ ಅದು this is just confusing or combining both the projects. So this is bit confusing. Confusing for whom? Confusing for the people who works there ಅಂತ. So that's a balancing matrix ಅಲ್ಲಿ. Okay, balancing matrix ಅಲ್ಲಿ see that's a functional. There will be a different functional manager, and there will be a subordinates. Okay, the coordination will arise in these subordinates. These managers will sit idle or they shut their mouth and sit. This is what happens. Okay, this is about matrix matrix organization structure. Let us see project organization merits. Clear line command. It has a project line ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. We have autonomy. This is autonomy. Another main advantage of project performed inside a single department is that the unit has complete control over the results. Project goals are determined internally, not by an external project owner, and thus are better suited to meet departmental need. Additionally, an atmosphere is driven by self-government fosters a supportive environment is in which growth and skill development thrives. ಇದರಲ್ಲಿ autonomy everything is handled by within the project. It was not no other people or outsiders are allowed. This is what we are speaking about the matrix, benefits of the matrix. Then we have a quick decision making. We can easily take a quick decision when it is everything was chalked out properly. Then we can easily see which is done, which is not done, everything we can see, right? This is what about quick decision making. Then we have a knowledge sharing. As with the quick decision making, clustering people together according to professional similarities also fosters communication and knowledge sharing between co-workers. Okay,
So the knowledge sharing, this is a benefit of project is knowledge sharing ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But what happens in the when in the management we work in a group, so that this will help a lot. Then we have easier supervision, functional structure, uh, create a uh, clear career ladder for project members to the follow. Project members within a functional structure are usually asserts are usually experts with their particular unit, who have been promoted to that role due to high performance. Easier supervision, this is very easy. Functional project organization is easy to supervise because everything is chopped properly, so that it's just a cross checking. Next, we have demerits. Increased need for effective leadership. We will be losing the leadership now. So this is one major requirement of the I mean of at present, major requirement at present. Okay, leadership. Then we have less contact with other functions. We don't have a, contact of other functions because uh, team based organizations group employees based on function, ಅಂದ್ರೆ less contact with other function, ಅಂದ್ರೆ functions based ಆಗಿರುವಾಗ they are less concentrating with the other function. They are doing only their functions, they are not concentrating on other function. So more change and instability. Project is always it changes. Okay, and team members also keep changing. Sometimes they may not complete the project work, or such things will happen. So that other people has to continue these things. I mean projects ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. Anyway, these are the advantages and disadvantages of a project organization. Yeah, less organized consistency. Disadvantages associated with the team based organizational structure result in less organization consistency. Okay, each team functions independently without ensuring alignment with each other. While teams can be uh, while teams can act in an entrepreneurial spirit that fosters innovation and creativity. The lack of bureaucracy does not ensure a more cooperative workforce. Okay, this is the referred book.